ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ അംബാസഡറും കേരളീയ കലകളെ പ്രിയതരമായി പഠിച്ചറിയുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായന്റെ നാമത്തിലുള്ള ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. Extending a very heartfelt welcome to each and every one of you to the first ever online classical dance festival in the memory of Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan, who was one of the greatest ambassadors and one of the most ardent lovers of the Indian art form. Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan was a cultural ambassador of India and was a great scholar of Indian classical dance, art, architecture and art history. She served as a member of parliament in India and also served as the founding director of the Indira Gandhi National Centre for the Arts. Kapila Vatsyayan was instrumental in founding Kendra Sahitya Academy, Sangeet Nadaga Academy and Lalit Kala Academy. Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan. Dr. Kapila Vatsyayan was a leading scholar of Indian classical dance, art, architecture and art history. She was born in Delhi to Ramlal and Satyavati Malik. Armed with an MA in English from the University of Delhi, an MA in education from the University of Michigan, and a PhD from the Banaras Hindu University, Kapila effortlessly combined theoretical knowledge with extensive practice. Kapila had spent her formative years in Shantiniketan, immersing herself in literature, painting, music and dance. Later, a disciple of art scholar Pandit Vasudev Sharan Agarwal, she also studied Kathak from the legendary Achan Maharaj, Manipuri from Guru Amobi Singh and Bharatanatyam from Guru Meenakshi Sundaram Pillai. She was married to the noted Hindi writer S.H. Vatsyayan Ajneya. Kapila Vatsyayan authored many books including classical Indian dance and literature and the arts, which appeared in 1968 and which is believed to be her magnum opus and which can be described as the first comprehensive study by an Indian scholar of the synergies between classical dance, literature and sculpture. Her other notable works include Traditions of Indian Folk Dance 1976, The Square and the Circle of Indian Arts 1997, Bharata, the Natya Shastra 1996 and Mathura Lekshanam 1988. Kapila's fastidious nature, sharp intellect and uncompromising attitude made her an able administrator and institution builder. She worked closely with Kamala Devi Chattopadhyay, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and Dr. Radhakrishnan, becoming the administration's nodal center for cultural affairs. She established the Center for Cultural Resources and Training and was Vice President of the Indian Council for Cultural Relations. She was President of India International Center and Chairperson of Asiatic International Research Division. In 1987, she became the founder, trustee and member secretary of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, better known as Indira Kala Kendra. Thereafter, in 1993, she was made its academic director, a post she held until 2000. She also served as secretary to the Government of India in the Ministry of Education, where she was responsible for the establishment of a large number of national institutions of higher education and played a key role in the process of establishing the three academies, Sangeet Natak, Lalit Kala and Sahitya Academy. She was also nominated twice to the Rajya Sabha. She was awarded the prestigious Jawaharlal Nehru Fellowship in 1975. In 1992, the Asian Cultural Council honored her with the John D. Rockefeller Third Award for outstanding professional achievement and her significant contribution to the international understanding, practice and study of dance and art history in India. In 2000, she was a recipient of Rajiv Gandhi National Sadbhavana Award. She is known for her collaboration with great artists such as legendary Kodiyata Maestro Guru Mani Madhava Chakyar and played a pivotal role in safeguarding the legacy of classical Indian art forms. At IGNCA, she held several seminal exhibitions which map time and space across civilizations and art forms. Honored with the Padma Shri, the Padma Vibhushan, the Sangeet Natak Academy Award,
and several other national and international awards. Her biography, A Float, a Lotus Leaf, was written by Jyoti Sabarwal. If one had to pick a single thread of her work, it would be her interdisciplinary approach to the arts. To arrive at her aesthetic theories of dance, she applied the study of literature, sculpture, painting, music, and theatre. Her profound interest in classical dances led her to a deep study of folk, rural, and tribal dances. She saw the classical, the folk, and the contemporary as being without dichotomies and as equally valid manifestations of creativity and imagination. This made her uniquely able to stride the classical and modern worlds with equal confidence. She studied the physicality of dance, distinguishing between the Western tradition of keen awareness of the body and the Asian tradition of transcending the body, between Western dance's aspiration to fly above the earth to Asian dance's deeply grounded embrace of the earth. And she did so without losing sight of their synergies. With a lifetime spent researching, exploring, and reinterpreting the remarkable complexities of Indian culture, Kapila's strength lay in being able to make this study futuristic, realizing the present while protecting it from descending into a mere obsession with the past. Kapila Vatsyayan died on 16 September 2020, aged 92 at her home in New Delhi. Her death marks the end of an incomparable saga of research that placed Kapila firmly in the league of renowned art scholars such as Stella Kramrisch, Alice Bronner, Dr. Ananda Kumaraswamy, and Dr. V. Raghavan. സെപ്റ്റംബർ 20 അന്തരിച്ച പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ പ്രഥമ ദേശീയ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിന് ഇവിടെ അരങ്ങുണരുകയാണ്. നവമാധ്യമ സാധ്യതകളെ മുൻനിർത്തി ഓൺലൈനായി 8 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ നൃത്തോത്സവം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് കാര്യാലയവും കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷനും കേരള സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഭവനും സംയുക്തമായാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്. Today marks the first and the opening day of Dr. Kapila Vatsyayan Online Dance Festival as a tribute to the great scholar who passed away on the 20th of September 2020. This 8-day-long online dance festival is being brought to you by the Department of Culture, Government of Kerala, the Kerala State Youth Commission, and the official Cultural Exchange Center of Kerala, the Bharat Bhavan. These 8 days will be bringing to you demonstrations from 7 incredibly talented curators along with performances of around 80 enchanting dancers, presenting dancers from states all over this culturally diverse and rich country of ours. നൃത്തവേദിയിലെ പ്രതിഭാധനരായ 7 ക്യൂറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കേരളത്തിലെയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കലാപ്രതിഭകൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 80ഓളം കലാപ്രതിഭകളും ഈ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നു. ആദ്യ ദിനം ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ അനുസ്മരണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ ദിവസവും വിവിധ നൃത്ത മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളായ വിശ്രുത ഭരതനാട്യം നർത്തകിയും പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് RK ലക്ഷ്മണന്റെ പത്നിയുമായ കമല ലക്ഷ്മൺ, മോഹിനിയാട്ടത്തെ കാലത്തിനൊത്ത് നവീകരിച്ച് കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ, കഥക് നൃത്തരംഗത്തെ വിശ്രുത കലാകാരി ശ്രീമതി സിത്താര ദേവി, കവി, നാടകകൃത്ത് എന്നീ മേഖലകളിൽ ലോക പ്രശസ്തനും രവീന്ദ്ര സംഗീതത്തിലും രവീന്ദ്ര നൃത്തത്തിലും സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, മണിപ്പൂരി നൃത്താചാര്യൻ ഗുരു ബിപിൻ സിംഗ്, കുച്ചിപ്പുടി ആചാര്യൻ ഗുരു വേദാന്തം സത്യനാരായണ ശർമ്മ, വടക്കൻ കഥകളി ചിട്ടയുടെ ആചാര്യൻ ഗുരു ചന്തു പണിക്കർ എന്നിവർക്ക് ആദരവർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹ്രസ്വ ദൃശ്യ വിവരണവും
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കലാപ്രതിഭകളുടെ നൃത്ത അവതരണങ്ങളുമാണ് ഈ നൃത്തോത്സവം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. We will be spending the first day, that is today, in the fond and respectful remembrance of Dr. Kapila Vatsyayan, and in each of the coming days, we will be bearing witnesses to a number of beautiful dance performances, each dedicated to a number of great maestros in the field of dance. The renowned Bharatnatyam artist and wife of cartoonist R.K. Lakshman, Srimati Kamala Lakshman, the artist who redefined the art of Mohiniyattam, Srimati Kalamandalam Satyabhama, the extremely renowned Kathak dancer, Srimati Sitara Devi, the world-renowned Rabindranath Tagore, who is also the founder of Rabindra Sangeet and Rabindra Nritya as well, the maestro of Manipuri dance, Guru Bipin Singh, the Kuchipudi maestro, Guru Vedantam Satyanarayana Sharma, and the expert of Northern Kerala Kathakali, Guru Chandu Panikar. ഒന്നാം ദിനമായ ഇന്ന് പ്രശസ്ത നർത്തക ദമ്പതികളായ VP ധനഞ്ജയൻ, ശാന്ത ധനഞ്ജയൻ, ശ്രീ സുനിൽ കോത്താരി, ശ്രീമതി താപതി ചൗധരി, ശ്രീ വേണു ജി, ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ വാര്യർ, ഡോക്ടർ നർത്തകി നട്ടരാജ്, മുൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ MA ബേബി എന്നിവർ പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ നർത്തകി നട്ടരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യം, ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ വാര്യരുടെ മോഹിനിയാട്ടം, ഷിജിത് നമ്പ്യാരും പാർവതി മേനോനും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Today, we have a number of extremely renowned artists from all over India warmly reminiscing the late Dr. Kapila Vatsyayan. The famous dancer couple of Sri VP Dhananjayan and Srimati Shanda Dhananjayan, Sri Sunil Kothari, Srimati Tapati Chowdhury, Sri Venu G, Srimati Narthaki Nataraj, Sri MA Baby, and Dr. Aishwarya Warrior will be speaking in tribute of Dr. Kapila Vatsyayan. The programs we'll have on day 1 are a Bharatnatyam performance by Padma Shri Dr. Narthaki Nataraj. Then we'll have a Mohiniyattam piece being performed by Dr. Aishwarya Warrior. Next we have a Bharatnatyam duet being performed by Sri Shijit Nambiar and Srimati Parvati Menon. കോവിഡ് കാലത്തെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നീതിപൂർവമായ സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ എന്ന നിലയിൽ ഓൺലൈൻ നവമാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ സവിശേഷമായ ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ദേശീയ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ AK ബാലൻ അവർകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി ഭാരത് ഭവൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Even in these pandemic times, we are bringing to you this online classical dance festival so that you become more and more aware of how culturally diverse and rich this country of ours is. Unity and diversity does indeed perfectly define India. This first ever online classical dance festival 2020 will be inaugurated by our Honorable Minister for Culture, Shri AK Balan. And also for the inaugural address today, we have our Bharat Bhavan member secretary and the director of the Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan Classical Dance Festival, Shri Pramod Payyanur. I invite him to the stage. സമാരാധ്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാമൂഹ്യ അകലത്തിൻ്റെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ, കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ
ആത്മപ്രകാശനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഇവിടെ നമ്മൾ നവമാധ്യമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കലയുടെ ഉണർവുകളെ, സാംസ്കാരിക ധാരകളുടെ ഉന്മേഷങ്ങളെ തിരികെ പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഭവൻ ഈ കൊറോണ കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നവമാധ്യമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതും. സത്യത്തിൽ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനൻ്റെ പേരിൽ പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ എന്ന നാമം ഇന്ത്യൻ കലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദരണീയവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നാമധേയമാണ്. ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ അംബാസിഡർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ കേരളീയ കലകളെ അറിഞ്ഞ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം അതിനുവേണ്ടി ഒട്ടേറെ കലകൾ പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ച് കലോപാസന നടത്തി ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യൻ കലകളെയും ഒപ്പം കേരളീയ കലകളെയും എത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ആദരണീയ വ്യക്തിത്വമാണ് കപില വാത്സ്യായനൻ. ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അവരുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെ, സർഗാത്മക പ്രകാശനങ്ങളെയൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇന്ന് മിഴി തുറക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ക്യൂറേറ്റേഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വളരെ വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ തിരികെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിത രേഖാചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള നൃത്താവതരണങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ 13ഓളം നൃത്തരൂപങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നൃത്ത രംഗത്ത് ഏറെ ശോഭിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇതിൻ്റെ ക്യൂറേറ്റേഴ്സും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. ഇന്ത്യൻ രവീന്ദ്ര സംഗീത അതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്ര നൃത്തരംഗത്തൊക്കെ ഏറെ പ്രഗത്ഭയായ ശാന്തിനികേതനിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ ശ്രുതി ബാനർജി ഇവിടെ രവീന്ദ്ര സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മണിപ്പൂരി നൃത്തരംഗത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള നർത്തകൻ പ്രൊഫസർ വൈ ഹേമന്ത് കുമാർ സാറാണ് ഇവിടെ മണിപ്പൂരി നൃത്തത്തിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരാൾ കഥക് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച്, കഥക് നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കലാകാരി ഡൽഹിയിലെ മോനിസ നായിക്കാണ് കഥക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുമായി ഇവിടെ ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഭരതനാട്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയയായ നർത്തകി, ഭരതനാട്യ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നർത്തകി ഡോക്ടർ രാജശ്രീ വാര്യരാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ നൃത്താവതരണവുമായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നീട് മോഹിനിയാട്ടത്തിനെക്കുറിച്ച് സവിസ്താരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദാണ്. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം എന്നുള്ള വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ ഒറിജിൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് എന്നൊക്കെ ആഴത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്, ശ്രീ എൻ ശ്രീകാന്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് എത്തുന്നു. ഇവരുടെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പരിശോധന, ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ നമുക്ക് അയച്ചു കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് അവസരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് 80ഓളം കലാപ്രതിഭകൾ ഇനി വരുന്ന 8 ദിനങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിലൂടെ ഓൺലൈൻ നൃത്ത അരങ്ങിനെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സഹകരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൃത്തപ്രണയികൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വളരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് കുറേ കൂടി ശോഭനമാകുന്നത്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നീട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ കടമ. ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഓതുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി, ഭാരത് ഭവൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നോവൽറ്റിയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതിന് അംഗീകാരം തരികയും അതിന് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഊർജ്ജ പ്രസരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട AK ബാലൻ സാറിനെ ആദരവോടുകൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന
പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ സ്നേഹാദരം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ആൾ ഇവിടെ ആശംസ നേരുന്ന ചിന്ത ജെറോമാണ്. യുവജന കമ്മീഷൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ, യുവജന കമ്മീഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ വളരെ ആർജവത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന യുവതയുടെ പ്രതീകമാണ് ചിന്ത ജെറോം. ചിന്ത ജെറോം ഇത്തരമൊരു കാര്യം ആശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറെ കൂടി ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ യുവജന കമ്മീഷൻ്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ചിന്ത ജെറോമിനെ ആശംസ പ്രസംഗം നേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ചിന്ത ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിന്തയെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം, ഇന്നിവിടെ സ്വാഗതം പറയേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം സുജ സൂസൻ ജോർജാണ്. പ്രൊഫസർ സുജ സൂസൻ ജോർജ് മലയാളം മിഷൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കവയത്രിയാണ്. സുജ ടീച്ചർ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. സുജ ടീച്ചറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സസ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നിവിടെ ഈ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നന്ദി പ്രകാശനം നടത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ആർ സദാശിവൻ നായർ സാറാണ്. സാർ കൾച്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ നടത്തുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് എല്ലാ സഹായവും സഹകരണവും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നന്ദി പ്രകാശനം നടത്തും. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്, ഈ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് സസ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള പ്രതിഭാധനരായ നർത്തകർക്കും നർത്തകിമാർക്കുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്ന, ഇതിൻ്റെ ക്യൂറേറ്റേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച, ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മൾ കാണാത്ത ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ അധ്വാനവും വിയർപ്പുമൊക്കെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയെ സജീവമാക്കുന്നത്. ഈ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഊർജ്ജം. അങ്ങനെ ഇതിനൊപ്പം നിന്ന എല്ലാവരെയും എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്കായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നാക്കക്ഷേമ നിയമ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ A.K. ബാലൻ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. To inaugurate the Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan Classical Dance Festival, I respectfully invite the Honorable Minister of Law, Welfare of SC, ST and Backward Classes, Culture and Parliament Affairs Minister Shri A.K. Balan. കലാപണ്ഡിതയും കലാചരിത്രകാരിയുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനൻ്റെ സ്മരണക്കായി ഭാരത് ഭവൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ സസന്തോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തയിടെ അന്തരിച്ച ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കലകളുടെ സാരം മനസ്സിലാക്കിയ പ്രശസ്തയായ പണ്ഡിതയാണ്. മാത്രമല്ല, ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ആർട്സ് പോലുള്ള വലിയ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഔന്നത്യത്തിന് പിന്നിൽ അർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച മഹതിയുമാണ്. നൃത്തകലയുടെ വ്യാകരണവും അന്തരാർത്ഥവും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ അവർ രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന് വിലമതിക്കാത്ത സംഭാവനകളാണ്. ഭാരതീയ കലകളെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനൻ്റെ ഓർമ്മക്കായി നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ച ഭാരത് ഭവൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അനുമോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമാണ് ഭാരത് ഭവൻ. വിവിധ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായും സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഭാരത് ഭവൻ കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷം ഭാവനാസമ്പന്നമായ നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലും സൗദി അറേബ്യയിലും നടത്തിയ സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടികൾ വൻ വിജയമായിരുന്നു. 10,000-കണക്കിന് മലയാളികളും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും കലാപരിപാടികൾ
ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ സന്ദർഭത്തെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. കൃഷിയെ തിയേറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്റർ ഫാർമേ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണ്. വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ കിങ് ലിയറിൻ്റെ കഥകളി ആവിഷ്കാരം നടത്തി ഫ്രാൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും അവതരിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര കാവ്യോത്സവം, ദേശീയ മൈൻഡ് ഫെസ്റ്റ്, അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മാവേലി മലയാളം എന്ന സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ വജ്രജീവിലി ഫെലോഷിപ്പ് വാങ്ങുന്ന കലാപ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഭാരത് ഭവന് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ്-19 മൂലം സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സ്തംഭിച്ചപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭാരത് ഭവന് കഴിഞ്ഞു. കലാരംഗത്തുള്ള നിരവധി പേർക്ക് അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 5 ലക്ഷത്തോളം പ്രേക്ഷകർ ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈൻ വഴി ആസ്വദിച്ചു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ദേശീയോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധേയമായ ക്യൂറേറ്റർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൽക്കത്തയിലെ ഡോക്ടർ സുധി ബാനർജി, മണിപ്പൂരിലെ പ്രൊഫസർ വൈ ഹേമന്ത് കുമാർ, ഡൽഹിയിലെ കഥക് നർത്തകി മോണിസ നായിക്, കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർ രാജശ്രീ വാര്യർ, ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് ക്യൂറേറ്റർമാർ. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ അവതരണം, അവയെ സംബന്ധിച്ച സോദാഹരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള 80 നൃത്ത പ്രതിഭകൾ ഈ ഓൺലൈൻ നൃത്തോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെയും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സോണൽ കൾച്ചറൽ സെൻ്ററുകളുടെയും കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ വഴി രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന് നവചൈതന്യം കൈവരുത്താൻ കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നടത്തിയത്. ചലനാത്മകവും ചൈതന്യവത്വവുമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിന് മികച്ച നേതൃത്വം നൽകാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. കേരളം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നൂതനമായ നിരവധി പദ്ധതികളും പരിപാടികളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷം. മലയാളത്തെയും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പരിസരത്തെയും പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതുമായിരുന്നു സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തെയും അത് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടു. നവോത്ഥാന ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിപാടികൾ പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നമുക്ക് ജാതിയില്ല വിളംബരത്തിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികം, ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ 70-ാം വാർഷികം, വിവേകാനന്ദ സ്പർശം എന്നിവ കേരളമാകെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളായിരുന്നു. ജനതയുടെ ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു നൽകുന്നതായിരുന്നു സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം വികേന്ദ്രീകരിച്ച് വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരിലെത്തിക്കാൻ അതുമൂലം കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ, നാടൻ, ജനകീയ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രചാരത്തിനും പരമാവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പതിപ്പിച്ചു. ജില്ലകൾ തോറും സ്ഥാപിക്കുന്ന നവോത്ഥാന സാംസ്കാരിക സമുച്ചയങ്ങൾ എന്ന വിപുലമായ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തുമില്ലാത്ത പുതിയ പദ്ധതികളാണ്. കലാപരിശീലന യോഗ്യത നേടി പുറത്തു വന്ന 1000 പേർക്ക് നൽകുന്ന വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പും നൂതനമായ പദ്ധതിയാണ്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നാട്ടരങ്ങ്, സാംസ്കാരിക നായകർക്കായി സ്ഥാപിച്ച നിരവധി സ്മാരകങ്ങൾ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് പുതുചൈതന്യം പകരാൻ കഴിഞ്ഞ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ സജീവമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും കഴിഞ്ഞു. സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അവരുടെ മികവുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് അവ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കി. ദന്തഗോപുരങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്കാരത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആകത്തുക. ഭാരത് ഭവനും ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഈ നൃത്തോത്സവവും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനിയുള്ള 8 ദിവസം നമുക്കെല്ലാം ആഹ്ലാദം പകരുന്ന ഒന്നാകട്ടെ ഈ നൃത്തോത്സവം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു.
ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ചിന്ത ജെറോമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Now I invite the chairperson of the Kerala State Youth Commission, Srimati Chinta Jerome, for the felicitation address. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായന്റെ നാമധേയത്തിൽ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച് യുവജന കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തങ്കലിപികളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി ഭാരത് ഭവനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാറിയിരിക്കുന്നു. കൊറോണയുടെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രീതികൾക്കകത്ത് കാലോചിതമായ മാറ്റമുണ്ടായത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. യുവജന കമ്മീഷൻ ദേശീയ സെമിനാറുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അത്തരത്തിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെബിനാറുകളായും ഓൺലൈൻ ഫെസ്റ്റിവലുകളുമായി പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തനത് കലാരൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്ന ഓൺലൈൻ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ 8-ാം തീയതി മുതൽ 15-ാം തീയതി വരെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഭാരത് ഭവനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് യുവജന കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ കലാവിരുന്നുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ആളുകളുടെ പരിശ്രമം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. 7 ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസും 7 ക്യൂറേറ്റേഴ്സും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ കാലത്തും യുവജന കമ്മീഷന്റെയും ഭാരത് ഭവന്റെയും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായി അടയാളപ്പെടുത്തും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. RLV രാമകൃഷ്ണന്റെ മോഹിനിയാട്ടവും അതുപോലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ കലാകാരന്മാരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ എല്ലാവരോടും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, അഭിവാദ്യങ്ങൾ. Now, I would like to invite Professor Suja Susan George, Director Malayalam Mission, to felicitate Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan Indian Classical Dance Festival. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സുപ്രസിദ്ധ ക്ലാസിക്കൽ നർത്തകിയും പത്മവിഭൂഷൺ ജേതാവും ചരിത്രകാരിയുമായ കപില വാത്സ്യായന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിന്, ഭാരത് ഭവൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തോത്സവത്തിന് മലയാളം മിഷന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും. നമുക്കറിയാം, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം കൈമോശം വന്നത് കലയും സാഹിത്യവും സംഗീതവും ഒക്കെയാണ്. കലയും സാഹിത്യവും സംഗീതവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം എത്ര വിരസമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, അതിന്റെ സാംസ്കാരിക പരിണാമ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് കലയും സാഹിത്യവുമാണ്. അതായത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലും ആധുനീകരിക്കുന്നതിലും കലയും സാഹിത്യവും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഒരു ശോഷണം, അതിന് സംഭവിച്ച ശോഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്ത വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്, നികത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ശൂന്യത നികത്തുന്നതിനാണ് ഭാരത് ഭവൻ കുറെ കാലമായി, യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് മാർച്ച് മുതൽ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് അതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഡിസംബർ 8 മുതൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഏതാണ്ട് 80-ൽ പരം
ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിലുപരിയായി അതിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഇത് നർത്തകർക്ക് മാത്രമല്ല, ചരിത്രകാരന്മാർക്കും ചരിത്രകാരികൾക്കും, അതായത് നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്കും വലിയ പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കും. ആ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന നർത്തകരും കലാപഠിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. എന്തായാലും ഈ വിരുന്ന് ചരിത്രപരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും മലയാള മിഷന്റെ പേരിലും ഈ നൃത്തോത്സവത്തിന് ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ TR സദാശിവൻ നായരെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Now to render the vote of thanks, I invite Shri TR Sadashivan Nair, the Director of the Department of Culture. ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്കക്ഷേമ വിഭാഗ പാർലമെൻ്ററി കാര്യ നിയമ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ AK ബാലൻ സർ, സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ചിന്ത ജെറോം, ഭാരത് ഭവൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ, ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ആദരണീയരായ അതിഥികൾ, കലാകാരന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷക്കാലമായി നടത്തി വരുന്ന ഒട്ടേറെ അഭൂതപൂർവം എന്ന് പറയത്തക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഏടുകൂടി തുറക്കുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ദുരിതത്തിന് അവർക്കൊരു ചെറിയ കൈത്താങ്ങ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഒട്ടേറെ നടപടികളിൽ കാര്യപരിപാടികളിലൊന്നാണ് ഇതും. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കലാകാരന്മാർക്ക്, ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർക്ക് 32,000 പേർക്ക് 2 മാസം 1000 രൂപ വീതം നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല, ഏതാണ്ട് 6000-ഓളം കലാകാരന്മാർക്ക് സ്ഥിരമായി നൽകുവരുന്ന പെൻഷൻ മുടക്കം കൂടാതെ തുടർന്ന് നൽകുവാനും അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞു. വേദികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണമെന്നുള്ള നിഷ്കർഷ മൂലം പൊതുചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ മാർഗത്തിൽ ഒട്ടേറെ കലാപരിപാടികൾ നടത്തുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ഭാരത് ഭവൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത്. ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാഷണൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രശസ്ത നർത്തകിയായ പത്മവിഭൂഷൺ കപില വാത്സ്യായൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക വകുപ്പും ഭാരത് ഭവനും കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷനും സംയുക്തമായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ഒട്ടനവധി ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കർമ്മം നിർവഹിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ സമാരാധ്യനായ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ നിയമ പാർലമെൻ്ററി കാര്യ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ AK ബാലൻ അവർകൾ, അദ്ദേഹത്തിന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച മലയാള മിഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി സൂസൻ ജോർജ്, ആ മഹത് വ്യക്തിക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
ഈ ദേശീയ നൃത്ത ഉത്സവത്തിന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനോടൊപ്പവും ഭാരത് ഭവനോടൊപ്പവും പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ചിന്ത ജെറോം അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പരിപാടി സംയുക്തമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാരത് ഭവൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ഭരതനാട്യം, മണിപ്പൂരി നൃത്തം, മോഹിനിയാട്ടം, രബീന്ദ്ര നൃത്തം, വിലാസിനി നാട്യം, ഛാവ് നൃത്തം, കുച്ചിപ്പുടി, കഥക്, സൂഫി നൃത്തം, ഒഡീസി, സത്രിയ, ഗൗഡിയ, കേരള നടനം, കഥകളി എന്നീ രംഗങ്ങളിലെ പ്രതിഭകളുടെ ഒത്തുചേരൽ ഈ നൃത്തോത്സവത്തിന് മിഴിവേകും. These 8 magnificent days will mark the coming together of dancers performing Bharatanatyam, Manipuri dance, Mohiniyattam, Rabindra Nrittam, Vilasini Natyam, Chau dance, Kuchipudi, Kathak, Sufi dance, Kathakali, Odissi, Satriya dance, Gaudiya dance and Kerala Nadanam. 8 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമാപന ദിന പരിപാടികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ, സ്പോർട്സ്, യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ EP ജയരാജൻ അവർകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരള കലാമണ്ഡലം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദുര്യോധനവധം മേജർ സെറ്റ് കഥകളിയോടെ പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് തിരശീല വീഴും. സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുന്ന ഈ സർഗോത്സവത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നായി ചേരാം. For the concluding ceremony at the end of these 8 days, we'll be having our respected Minister for Industries, Sports and Youth Affairs, Shri EP Jayarajan, inaugurating the closing ceremony. We'll be bringing this mega dance festival to an end with a major set Kathakali performance by Kerala Kalamandalam. As we move on to the dance performances of the day, we begin with a Bharatanatyam recital by Padma Shri Dr. Narthaki Nataraj. Padma Shri Dr. Narthaki Nataraj is a disciple of Tanjore KP Kittappa Pillai. She learnt and practiced under him in Gurukul for 15 years and specialized in the Tanjore style Nayaki Bava tradition. Being a third gender, she has come miles breaking the stereotypes and barriers of a conservative and orthodox society with purely her talent and meritorious performance, confidence, hard work and persistence. She has been giving dance recitals, workshops and lecture demonstrations all over the world. She is a Padma Shri and SNA Puraskar awardee, outstanding category impaneled artist at the ICCR and Doordarshan's top grade artist as well. She is also a recipient of Tamil Nadu State's Award of Kalai Mamani and many numerous other titles. She is the first transgender artist to receive honorary doctorate for her contribution to the field of Bharatanatyam. Adding to her list of achievements, episodes of her life story have been recently added as a lesson for class 11 in Tamil textbook by the Tamil Nadu Government Educational Board. She, along with her best friend, mentor and guide, Miss Shakti Bhaskara, conducting classes both in India and abroad under the banner of Velliyambalam Trust Nadana Kalaikudam. The composition presented by Dr. Narthaki Nataraj in honor of late Dr. Kapila Vatsyayan is Alavadenno. This is a rare composition of the famous 18th century composer Oothakadu Venkata Subbayya. While most of Oothakadu Kavi's popular kritis are about Lord Krishna, this is a composition on Lord Shiva.
It highlights the importance of seva to the Lord by extensively listing out the names of 63 great Nayanmars as mentioned in the Periya Purana. So there are several compositions praising one or a few of these saints. This is the one and only song that praises all of them together by naming each and every one of them. The underlying theme of the song is the Bhakt considers the servants of the Lord as the greatest karma. The Bhakt asks Shiva, if I don't get to be a servant of your servants, then how will I attain mukti? This composition is presented with great humility as Dr. Narthaki considers herself as a humble devotee of Dr. Kapila Vatsyayan, who herself was the greatest servant of the divine Indian art. Taka dikku taka ta dingina tumbo ta ta jam taka dari kita taka jam ta jam taka dari kita taka jam taka dari kita taka ta kita ta ta dari kita to dari kita taka ta ta jam taka dari kita taka jam ta jam taka dari kita taka jam taka dari kita taka ta kita ta ta dari kita to dari kita taka ta kita taka dikki takita dikki taka dikki taka dikki tadikina tum dikki taka dikki taka dikki tadikina tum dikki taka dikki taka dikki tadikina tum takita taka dikki takita dikki taka dikki taka dikki tadikina tum dikki taka dikki taka dikki tadikina tum dikki taka dikki taka dikki tadikina tum takita taka dikki takita dikki taka dikki taka dikki kadaka tum dikki taka dikki taka dikki kadaka tum dikki taka dikki taka dikki kadaka tum நாடோ சிவமேயளவதில் நாடோ சிவமேயளவதில் நாடோ சிவமே முன்னடியார்க்கும் அடியார்க்கும் அடியனாய் மீளாத அடாவதில் நானோ சிவமே உன்னடியார்க்கும் அடியார்க்கும் அடியனாய் மீளாத அடாவதில் நானோ சிவமே உன்னடியார்க்கும் அடியார்க்கும் அடியனாய் மீளாத அடாவதில் நானோ சிவமே உன்னடியார்க்கும் அடியார்க்கும் அடியனாய் மீளாவது நாளோ சிவமே சிவமே ஏழாதளிக்கும் வரமே ஏழாதளிக்கும் வரமே அண்டம் மேலானதற்கும் பரமே ஏழாதளிக்கும் வரமே அண்டம் மேலானதற்கும் பரமே ஏழாதளிக்கும் வரமே அண்டம் மேலானதற்கும் பரமே இளம் தாளான கமலம் பூப்புரவே இளம் தாளான கமலம் பூப்புரமே பதம் ததித்ததாம் என விதித்த தாளமும் துதிக்கதாம் என மதித்து
நாளோ பதம் ததித்ததாம் என விதித்ததாளமும் துதிக்கதாம் என மதித்து கதி பெற ஆளாவதென் நாளோ பதம் ததித்ததாம் என விதித்ததாளமும் துதிக்கதாம் என மதித்து கதி பெற ஆளாவதென் நாளோ சிவமே உன்னடியார்க்கும் அடியார்க்கும் அடியனாய் நீளாத ஆளாவதென் நாளோ சிவமே சிவமே புன்மை பிறவி போகவேணும் புன்மை பிறவி போகவேணும் எடுத்தால் புண்ணிய பிறவிகள் ஆகவேணும் புன்மை பிறவி போகவேணும் எடுத்தால் புண்ணிய பிறவிகள் ஆகவேணும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே பப்பத பத பம பத பத பம பத 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 நீத பத பமக மகினவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே சீர்காழி மனம் சிவபாத மகன் திருநாவரசன் மணிவாசக சுந்தரர் எனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே சீர்காழி மனம் சிவபாத மகன் திருநாவரசன் மணிவாசக சுந்தரர் எனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை நிசா நிதத பத நீத பமக மகரி சக மத மத பத நீத பம இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே சிறு தொண்டர் திருநீல கண்டர் வீரன் மிண்டனமினந்தி தந்தி அடிகளெனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே சிறு தொண்டர் திருநீல கண்டர் வீரன் மிண்டனமினந்தி தந்தி அடிகளெனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே மகரி சனீத பத பத மக மகரி சம கம பம கம பம தபதனி சாசனி தனி சரி சனி தனி தபம இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே ஐயடிகள் காடவர் கோனாயன் கணம் புல்லர் நின்ற சீர் நெடுமாற கணநாத முனையாடுவாரோடு
திருநாளை போவாரெனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே ஐயடிகள் காடவர் கோனாயன்களும் புல்ல நின்ற நெடுமாற கணநாத முனையாடுவாரோடு திருநாளை போவாரெனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே நிசனித பத நிசனிதப மகமதப மகமகப மகரி சனி சகமப தமதனி சதனி சரி சகரி சனித பதனி பதம பாகம இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே மெய்பொருளார் பெருமிழலை குறும்பரேனாதிநாதர் கலிகம்பர் அமர் நீதி நரசிங்க முனையரை சடைய சண்டேச கலிய காரியாரெனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே மெய்பொருளார் பெருமிழலை குறும்பர் ஏனாதிநாதர் கலிகம்பர் அமர் நீதி நரசிங்க முனையரை சடைய சண்டேச கலிய காரியாரெனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே பதவ மகரி சரி மாம கத மம மக பமக பதவ மகரி சரி மாம கத மப மக பமக மத பத மத பத மத நீதப மக பமகரி சதப மத பத மத பதனி சதனி சசாகரி சனிதனி சக மகரி சரி சனி சனிதனி சனித பத நிதப மப தப மக மகின்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே மான கஞ்சாரநேச பூசலாரொடுவாயில மான கஞ்சாரநேச பூசலாரொடுவாயிலார் சொமாசி மாரமங்கையர் கரசி குங்கிலிய கலையர் இளையாங்குடி மாற அறிவட்டாயர் கூற்றுவர் கொட்பொலி சாக்கியர் சத்தியர் சிறப்புலியார் செரு துணையார் புகழ் துணையார் குல சிறையார் கழற்றறிவார் இயற்பகையார் எனும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே சகாரி சதனி தனி சபரவ மக மதப பாமகரி சகாரி சதனி தனி சபரவ மக மதப பாமகரி சனி தனி சரி ச தவ மக மப பமத பத தமத நீ சகாரி சகாரி சதா காரி சாரி சாரி தமத நி சகமகரி சாரி தனி சனி சரி சனி த பமக மகிழ்வரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போலே இன்னவரில் ஒருவரை போ
திருமூலமுருகமூர்த்திய பூதிரு திரபசுபதிய திருமூலமுருகமூர்த்திய பூதிரு திரபசுபதியர் இசைஞானியர் நீலநக்கரிடம் கழியரதி பக்தர் எரிபக்தர் கேயர் கோனோடு நீல கண்டையாள் பாட புகழ் சோழ கோச்செங்கர் சோழ கழச்சிங்கர் காரை காலகர் மேவு கணியாரோடு கண்ணப்பர் குறிப்பு தோழரெனும் இளவரில் ஒருவரை போலே இளவரில் ஒருவரை போலே நான் இணையொன்றும் இல்லா பதத்தினையாக வேணும் இனவரில் ஒருவரை போலே நான் இணையொன்றும் இல்லா பதத்தினையாக வேணும் ஆளாவதென் நாளோ சிவமே உன்னடியார்க்கும் அடியார்க்கும் அடியனாய் நீடாராளாவதில் நாளோ Vanadil Pudhiya Veetil Dhananjayan and Shanda Dhananjayan, popularly known as the Dhananjayans, are a dancing couple of India and are awarded Padma Vibhushan in 2009. All that the Dhananjayans have been able to achieve today is due to the painstaking mentoring of their gurus Rukmini Devi Arundel and Guru Chandu Panikar. The vitality of dance, their costumes, the attraction of merging of the male and female dance principles in specially conceived duets were all part of the charisma of their performances. They have received applause from different parts of the world like Nritya Ratnagara from Cleveland, Aradhana, USA in the year 2009, honorary doctorate from the Wales University in the year 2009, the Sangeet Natak Academy Award from the Government of India in the year 1994, the medallion D-Merit from the UNESCO Paris in the year 1984 as well. Now let's go over to the Dhananjayans when they tell us about their cherished memories with Dr. Kapila Vatsyayan. Namaskaram. Namaskaram. We are very happy and privileged to participate Kerala Bharat Bhavan's Natyotsavam in memory of the great lady Dr. Kapila Vatsyayan, with whom we had long association from our Kalakshetra days. She used to visit Kalakshetra very often and interacted with all the students, and she was a icon-like figure and inspiration for all of us. And she was an ardent follower of Srimati Rukmini Devi, the founder of Kalakshetra, and we have admired her. And for us, for me especially, I will say, I have a big library. My library collection starts with her own book, Classical Dances of India. That is like a Bhagavad Gita for all the artists, performing artists of Bharatadesha. And we have, after that also, we very many times whenever we visited New Delhi, and also apart from the
giving our reverence to her, she always made it a point to come for our performances in Delhi and bless us. I remember at this time, I would like to also mention here that during one of our visits to New Delhi, we had visited her and we presented her with a set of munde, Kerala munde, which she loved so much. She was so excited to receive it, and promptly she wore it for one of our performances and showed a lot of love and admiration for Kerala munde and generally for all the artifacts of Kerala. She had a very great affinity towards Kerala because she liked Kerala arts, Kathakali, Mohiniyattam. Apart from that, she was instrumental in getting the Kodiyattam, the international heritage form of art, through the UNESCO recognition for Kerala arts. So she admired, and she has written a book on the Kerala architecture of temples, the Kootambalam and all that. That's a book for all-time reference. I always, whenever I write my lectures or write my articles, I refer to her book only. So that is a colossal lady. I would even say she is the wonder woman of the century. Absolutely. So we offer our homage and tribute to this great lady, and who is no more with us, but still her legacy will continue, and we will emulate a great of inspiration from all her monumental books. Thank you very much for asking us to participate in this Natya Utsav being organized by the Kerala government's Bharat Bhavan. Thank you. Guru Gopal Venu, popularly known as Venu G, is a performer, researcher, and has invented a dance notation system and theatre in Kerala. Besides his mastering and contributions in Kathakali, Kodiyattam and Mohiniyattam, he was instrumental in reviving some of the vanishing dance forms like Tol Pavakuttu, Kakarishi Nadagam, Mudiyettu, Kummatikali, Padayani, etc. Sri Venu G is a key personality in training youngsters in these art forms. He was a close associate of Dr. Kapila, and as a mark of respect, he has given the name of his daughter as Kapila, who is a famous Kodiyattam performer. Over to Sri Venu G to speak a few words about his acquaintances with Dr. Kapila Vatsyayan. Namaste. I am extremely happy that Bharat Bhavan, an institute of cultural exchange of the government of Kerala, is organizing a national dance festival as a tribute to Dr. Kapila Vatsyayan. Kapila Vatsyayan was my mentor and guru. She was one of the greatest connoisseurs of art, especially on performing arts. She was responsible in developing many cultural centers like Center for Cultural Resources and Training, CCRT, and Indira Gandhi National Center for Performing Arts, IGNCA. And she was always the head of the Department of Culture of Government of India ever since it was established. Kapila ji practically studied dance. Her first training was when she was very young. She learned, initiated by Pandit Achan Maharaj, father of Brij Maharaj of Lucknow Gharana, in Kathak dance. When Achan Maharaj passed away, she was responsible for bringing Brij Maharaj to Delhi
when he was only 12 years or something like that. Kapilaji also learned Bharatanatyam, and she was highly responsible for bringing Bala Saraswati, the queen of Abhinaya of Bharatanatyam, and in the world scene, international scene. She also had very close relationship with Rukmini Devi Arundel, and she herself is also trained in Odissi dance. She has great regard for Kerala's the legendary Amanur Madhav Chakyar and Kalamandalam Krishnan Nair Ashan. I met Kapilaji for the first time in 1970. I was only 25 years old at that time. I invented a notation system for recording Kathakali mudras. So when I almost notated around 500 hand gestures, I thought of showing to some of the experts of dance. So in Delhi, I was showing this to Indrani Rahman, a very famous dancer at that time. And she advised me to meet Kapilaji. So I went to Shastri Bhavan. And from 3 o'clock, when I arrived there, there is a big flow of guests coming to her office. So I haven't made a previous appointment, so I could wait until 6 o'clock. Her PA told me that please don't spend more than 2 minutes. I said okay. So I went there. Before introducing myself, I placed my manuscript in front of her. So she just go through the pages, and when she saw the notation, she was really, her face changed. She was so happy that somebody is doing notation. Then she told me that she had already learned Laban notation from Joanna Laban, who was the daughter of the founder of the system, Rudolf Laban. And she also told me that how difficult it was to notate some of the adavus of Bharatanatyam in Laban notation. She told me that whenever you come to meet me, there will not be any problem. I tell my staff. Then she said, where you want to go? Then she said, I give you a lift. I went in Kapilaji's car to Bengali market. There she used to have masala dosa and coffee in a coffee house. So she invited me. Then while discussing, she said, I am going to practice my dance. I never allow anybody to see it. But in your case, if you are interested, you can come with me. So I had the greatest fortune to see Kapilaji dancing at the Triveni Kalakendra every day. After all the office work, she come and dance. There she was not a bureaucrat, she was a wonderful dancer, fully involved. In 1971, she came to Madhya Pradesh, invited by Madhya Pradesh Kala Parishad. There was a national workshop going on. Workshop conducted by B.V. Karant, and it was organized by Ashok Vajpayee. So I happened to be there. So Kapilaji was demonstrating on Sanskrit theatre, and her demonstration was based on the ancient acting technique of Ardhadyodaniga of Raghava Bhatta. The acting methodology he described of presenting Abhijnana Shakuntalam. Suddenly she invited me on the stage, asked me to do the role of Suda, and another dancer also, Vinod Chopra, was invited, and he was asked to do the king, and herself as a deer.
All Sudha and everything, the hand gestures, everything she taught immediately. So that was an eye-opening experience. So far I have seen Sanskrit theatre in India all presented in the realistic style. But this possibility is, even though I was a trained Kathakali dancer at that time, was quite different. That is Kapilaji always bring some ideas which inspire others. There are many occasions where we worked together. So I am very happy and express my happiness once more that this festival is dedicated to Kapilaji, and I am also happy that you in Bharat Bhavan invited me for speaking a few words on Dr. Kapila Vatsyayan. Thank you. Next we move on to a Mohiniyattam recital by Dr. R.L.V. Ramakrishnan. Dr. R.L.V. Ramakrishnan is a renowned male Mohiniyattam dancer from Kerala. He started learning classical dance at the age of 10 under the Guru R.L.V. Anand Master. Hailing from a committed art family, he has brilliant academic background in the field of Mohiniyattam. He has completed diploma and post-diploma in Mohiniyattam with first class. He is a first rank holder in Mohiniyattam from MG University, top scorer in MPhil from Kerala Kalamandalam Deemed University. Ramakrishnan was awarded with PhD in Mohiniyattam from Kerala Kalamandalam Deemed University under the guidance of Dr. N.K. Geeta for his research in masculine heritage in dance, an inquiry based on Mohiniyattam. He has also qualified UGC NET in performing arts. He is a graded artist in Doordarshan. Dr. Ramakrishnan has performed Mohiniyattam in many national and international festivals in Kerala and abroad. To name a few, those are Nishagandhi Festival, Alda Festival, etc. He has also attended and has made paper presentation in UGC approved national and international seminar based on Mohiniyattam. Dr. Ramakrishnan is working as a guest lecturer Mohiniyattam at Sri Shankaracharya University, Kaladi, and has teaching experience of around 10 years. Ramakrishnan choreographed many Mohiniyattam items and dance dramas. He has participated in National Youth Festival in Chennai in the year 1998, representing Kerala, and won first prize in Bharatanatyam. He was the Kala Pratibha of MG University, Kottayam. He was awarded with many titles from various dance festivals like the Kala Bharati, Natya Kala Vidwan, Natya Samandagam, etc. Dr. Ramakrishnan is the brother of late Kalabhavan Mani, the veteran actor in the film industry. Today, Dr. Ramakrishnan will be performing a Mohiniyattam recital based on the piece in the epic Mahabharata, where Lord Krishna appears in front of Panjali during the Panjali Vastraksheba. Over to Dr. Ramakrishnan. Kshira Sagara Shayana Nannu Kshira
ಶಯನ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಶಯನ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಶಯನ ನನ್ನು 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 ಚಿಂತಲ വാരണ രാജുനോ പ്രോപുനോ വേഗമേ വാരണ രാജുനോ പ്രോപുനോ വേഗമേ ಶಯನ
नारीमणिके चेरलिची हरे नारीमणिके चेरलिची हरे नारी चेरलिची हरे नारीमणि चेरलिची नारीमणि रे बंटी चीरलिची नदी नारी मणि चीरलिची नदी नारी मणि के चेरलिची नदी नारीमणि की चेरलिची नदी नारीमणि नदी नारी मणि चेरलिची नदी नारी मणि चेरलिची नदी नारीमणि नारीमणि की चेरलिची नदी नारीमणि की चेरलिची नदी नारी मणि चेरलिची हरि नारी मणि के चेरलिची नारी मणि चेरलिची नारी मणि चेरलिची नारी नारी मणि चेरलिची नारी नारीमणि की
നദി നാരി മണിയേ ചിരലിചി നദി നാരി മണി ചിരലിചി നദി നാരി മണി ചിരലിചി നദി നാരി മണി ചിരലിചി നദി നാരി മണി Krishna
Next we have Shri Sunil Kothari, who is a noted Indian dance historian, scholar and critic. He was the former Uday Shankar Professor at Rabindra Bharati University, Kolkata. He is also the recipient of Padma Shri and was awarded with the Sangeet Narthaki Academy Award for his overall contribution. He is here to speak a few words marking tribute for Dr. Kapila Vatsyayan. Namaskar. I'm very happy to learn that Bharat Bhavan Cultural Exchange Center, in collaboration with Kerala State Youth Commission, is celebrating memory of Dr. Padma Vibhushan Srimati Kapila Vatsyayan by organizing a dance festival covering all the major schools of dance like Kathak, Bharatanatyam, Manipuri, Kuchipudi, Mohiniyattam, Chau dances, Satriya dances, Ravindra Nritya, Vilasini Natyam, Sufi dance, Gaudiya dance, and there are groups of people from the age of 18 and then another starting from the group of 30 to 45. It's a very great initiative and a great tribute to the well-known, the renowned, celebrated author, writer, dancer, choreographer, and a scholar, Srimati Kapila Vatsyayan, who established the Indira Gandhi National Center for the Arts for the cultural investigations, cultural history of India, and also for preservation of all major art forms, including plastic art, performing arts, and also the history, interviews with the great scholars, music recording, video recording, etc. Now, Kapila ji, I first time met her was in 1958 in All India Dance Seminar, where she was presenting her paper on dance and sculpture. This was a great seminar where a number of scholars were present from all over India, from Dr. V. Raghavan, Dr. Aishwarya Warrior, K.V. Karand, and the great gurus, Amubi Singh from Manipur, Guru Bipin Singh, then the great Kerala artist and guru Gopinath, Mrinalini Sarabhai from Ahmedabad, and Shantidev Ghosh, and Menaka Tagore from Shanti Niketan, and you name it, and everybody was there. Kapilaji's presentation was on the interrelationship between dance and sculpture, and she had established it very beautifully that how each dance movement is related to sculpture with the Abhanga, Tribhanga, Samabhanga, etc. And also the relation with not only sculptures only, with the painting, with music, and her magnum opus which she wrote, which was published by 1968, was Indian Classical Dance in Literature and the Arts. In brief, we call it CIDLA, C-I-D-L-A. And that gives her an understanding of Indian classical dance for any scholar in India to understand how Indian classical dance is related to so many artists. We know very well-known story of Vishnu Dharmottara Puran, where the king Markandeya is instructed by sage Vajra when he asked that he would like to make Pratima, and he wants to know the ways he can make it. Then sage Markandeya says that he will have to know, in order to make Pratima, he will have to know the art of painting. And in Sanskrit they say Vinatu Nritta Sastrena Chitra Sutram Sudurvidam. First you will have to know the line, how to draw the line, how to draw the images, etc. And then you will have to know also the music, the instrumental music and the vocal music. Not only that, you will have to know the art of sculpture, you will have to know the art of dance, and also you should have enough knowledge of literature. So in this way, the interrelationship of all the arts have been explained beautifully by Vishnu Dharmottara Puran, and on that basic principle, Dr. Kapila Vatsyayan has enunciated during her writing, during her lifetime, in number of books she has written. The book on the folk dances of India and the rural dances, the relationship with anthropology, the relationship with other tribal dance forms, etc., the painting of various manuscripts, etc., and then like Devasana Pado and Chitra Sutra, which are found in Jain, Grantha Bhandaras, etc. Now this is a very big sweep, and before that, though the dance was written about, including the history of the Natya Shastra, depending upon the mythological story that when Bharata Muni had his sons, 100 sons had approached, Bhagirath had approached Lord Shiva to bring Ganga on the earth, etc. And then the whole story of Natya Shastra Utpatti, but not in case of the mythology only. Kapila ji brought it out on historical facts, how it was being written,
how it was being enunciating the principle of Rasa Sutra. And Vinatu Nritta, no, not Vinatu Nritta, that we saw in Vishnu Dharmatra, Bhava Vibhava Anubhava Sanyogad Ras Nishpatti Bhavati. Now, this is the cardinal principle which has been enunciated by Kapilaji so beautifully through the Natya Shastra to all the arts, public arts, which are plastic art, performing arts, and visionary, a visual arts also. And this is an excellent exposition by Kapilaji. I had met Kapilaji in 1958 and later on for many times, and we had also participated in one of the international dance conferences in Honolulu, Hawaii, when I had presented the paper on Dance of Shiva, where the great scholar Joseph Campbell had come. There were other people. Bala Saraswati was there. Her daughter Lakshmi had performed for my paper on Dance of Shiva, and Balaji had sung herself. Then we had also exchanged with Fabian Bowers. Then Joseph Campbell, the great scholar who has translated most of the works of Heinrich Zimmer. And this meeting gave us more and more understanding of the vision of Kapilaji. Kapilaji's vision is more understood by the establishment of the Center of the Indira Gandhi National Tapati Arts. And I think this particular idea of organizing a dance festival 2020 in her memory is a wonderful initiative for which I wish organizers a great success. I thank them for inviting me to give my few memories of the great scholar Kapilaji, and my pranam to her. Namaskar. Srimati Tapati Chowdhury is a practicing artist with expertise in drawing and painting. She also practices installation and performance art. She is one of the founding members of the Kolkata Performance Art Festival, where they facilitate the meeting of artists of different nationalities and perform in public place. Kalashri Dr. Aishwarya Warrior has made a significant contribution to increasing the awareness and appreciation of Mohiniyattam outside the state of Kerala, especially in Gujarat. She is now serving as a regional director of Indira Gandhi National Centre for Arts. Now, I invite her to speak a few words remembering her experiences with Dr. Kapila Vatsyayan. My first tryst with Dr. Kapila Vatsyayan was when I was a student doing my masters at Pune University. Her book, Classical Indian Dance in the Literature and the Arts, a magnum opus of her study and research, was an eye-opener. I must say it guided me throughout and still does. It brought to the fore that as Indian artists, a dancer specifically, we should be well versed in literature and the other allied art forms such as sculpture and painting. Here, as a student, I realized the importance of understanding that what is being said in our Indian mythology, Puranas, is in effect being depicted through all the other mediums of arts, whether be it visual or the performing. Later I came across her book, Bharata, the Natya Shastra, where after having read or studied the many other discourses on the Natya Shastra, Kapilaji's entire explanation on Bharata's Natya Shastra brought to light a different view, whereby she dissected and analyzed the author's point of view in writing or putting together the Natya Shastra, the implicit and the explicit meanings, that is what is conveyed explanatorily, what is conveyed in a very scientific and codified way, as well as what we can deduce as a reader from the Natya Shastra. And many other such concepts became clear to me as a dancer and a scholar due to Kapilaji's vast work in the field of research, writing and scholarship. In the field of institution building for the arts and the culture, again Kapilaji has shown the way to the nation and the world as to how one has to view arts in a holistic manner. In addition to the very many
institutions that she was instrumental in founding, establishing, guiding, the Indira Gandhi National Center for the Arts, IGNCA, stands apart. Here at IGNCA, we view arts in a holistic manner and undertake its research, publication, documentation and dissemination. Arts both tangible and intangible, be it the performing arts, the visual arts, community lifestyles, traditions, the Shastras and its Prayoga, all come into the view or the purview of intense research, study and its preservation. Established in the year 1987 in our national capital, New Delhi, I have been very lucky to have been a part of the later on developed regional center of IGNCA at Vadodara, which is for the western region of India, wherein we undertake the documentation and programming for effective dissemination of art, culture and traditions of this area and the surrounding areas. We also have exhibitions, we have seminars, film festivals and performing art forms as well as the visual art forms are taken into consideration, and we place them in the context of the natural human surroundings, as is the vision of the founder member of IGNCA, Dr. Kapila Vatsyayan, taken forth by our member secretary, Dr. Sachidanand Joshi ji. Dr. Kapila Vatsyayan ji lives amongst us through her books, the institutions that she has created, through the values that she has imparted to us. And today, as I am a part of this festival, which is a tribute to this great soul, my humble pranams to Kapila ji, as I present two dance compositions which I would as if she were in front of me. The poem has a mantric quality wherein it opens with the poet visualizing the Paramporul emerging out of the vast ocean. It speaks of life, its birth, creation, sustenance and destruction. This is a very philosophical poem which my guru Kavalam Naranapanikar sir inspired from a folk lore called Salilathile, later on builds in to develop a beautiful composition. The second composition is an excerpt from my ballet Shakuntala based on Kalidasa's Abhignana Shakuntalam. This is something which I thought would be apt as a tribute to her, because here once again we have the text, the Mahabharata, which is being depicted in theatre by Kalidasa. Through his beautiful similes and metaphors and symbols, Kalidasa brings out twists and turns in the plot, gives his own direction to the story, and then that again I depict through the medium of Mohiniyattam, and here I depict the story of Shakuntala, what must have gone through her, her pains, her anxiety. And in that excerpt that I depict, I only speak about Dushyanta when he comes upon Shakuntala, what he sees, and the symbolic representations of Shakuntala through the deer, which Dushyanta is following, the honeybee, which actually represents Shakuntala's feelings, the wild elephant that depicts Dushyanta's feeling for Shakuntala. I want to thank the Bharat Bhavan and the Kerala State Youth Commission for putting together this humble tribute for Dr. Kapila Vatsyayan. It is truly an ode to her memory, and I am glad to be a part of this offering. My pranam to the great soul, the visionary, Dr. Kapila ji, who has shown us the path, the way forward. Kalashri Dr. Aishwarya Warrior is a Mohiniyattam dancer, arts educator, arts administrator, researcher, choreographer and filmmaker. She has been trained in two styles of Bharatanatyam and Mohiniyattam under eminent gurus. She has given Mohiniyattam performances, lectures and conducted dance workshops in several universities and reputed institutes both in India and abroad.
such as a performance tour for a high-level diplomatic program to celebrate 50 years of the Indo-Bhutan friendship at the Indian Embassy Bhutan program sponsored by the ICCR India. Dr. Aishwarya Warrior is currently the Regional Director of IGNCA, which is the Indira Gandhi National Centre for the Arts, which is an autonomous body under the Ministry of Culture, Government of India. She has visualized and directed a dance film, Neelima, Beyond the Blue and Exploration, based on a poem by the renowned musicologist and author V. Madhavan Nair. Some of her well-known dance choreographies are Bhairkar Bhairkar Jogmaya, Shakuntala, Urmila, Shakti and Gopalaka Pahimam. Dr. Aishwarya, an A-grade artist of the Doordarshan, is also an empanelled artist of the ICCR and Ministry of External Affairs, India for Festival of India and Abroad. To add to her list of accolades are the Junior Research Fellowship and the Senior Research Fellowship she received under the Ministry of Culture. Today, Kalashri Dr. Aishwarya will be giving her Mohiniyattam recital beginning with Ganapati Unarte, a composition by Sri Kavalam Narayana Panikar, choreographed by herself, vocalized by Sri N.N. Shivaprasad in Ragamaliga, set to Chembada Talam. This composition has a mantric quality. It speaks of the circles of life, creation, sustenance and death, only to the reborn again and again, until his soul is purified to ultimately become one with the Parampurul. The Parampurul also takes on various avatars undergoing transformation. This will be followed by a piece Shakuntala, an excerpt from the dance ballet based on Abhijnana Shakuntalam, written by Mahakavi Kalidasa. Choreographed by Dr. Aishwarya Warrior and music composed by Sri N.N. Shivaprasad. In this excerpt, Dushyanta, following a deer, enters the forest and sees Shakuntala. The king is smitten by her beauty, which is expressed through the highly poetic verses of Kalidasa. Shakuntala too asks herself as to why is it upon seeing this man, she is experiencing such emotions that go against the maryada of the ashrama. Dr. Aishwarya, through her subtle choreography and apt use of vaitaris, brings to life the poetic expressions, metaphors and symbols in Kalidasa's play. Over to Dr. Aishwarya. സലിലത്തിലെ സലിലത്തിലുള്ള പൊരുളേ സലിലത്തിലെ സലിലത്തിലെ സലിലത്തിലുള്ള പൊരുളേ സലിലത്തിലെ സലിലത്തിലെ സലിലത്തിലുള്ള പൊരുളേ സലിലത്തിലെ സലിലത്തിലെ സലിലത്തിലുള്ള പൊരുളേ സലിലത്തിലുള്ള പൊരുളേ സലിലത്തിലുള്ള പൊരുളേ സലിലത്തിലുള്ള പൊരുളേ സലിലത്തിലുള്ള പൊരുളേ ഓ നദി 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 മധ്യത്തിൽ ഓ നദി 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 മധ്യത്തിൽ ഓം നദി 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 മധ്യത്തിൽ പരപദ്മത്തിൽ ഓം നദി 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 മധ്യത്തിൽ പരപദ്മത്തിൽ പരനേത്രത്തിൽ സ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കും പൊരുളൊക്കെ പരനേത്രത്തിൽ സ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കും പൊരുളൊക്കെ 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 പൊരുളൊക്കെ. 'Cause
kudi takada kudi kada kudi kudi ta takada kudi takada kudi takada kudi kudi ta takada kudi takada kudi takada takata takada kudi takada kudi takada takata 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 nam tongki tangku dimta takata takata nam tongki tangku dimta tangku dimta kita takadang dingu dimta வடபத்ரசாயி பரலே விலயத்திலாய் வடபத்ரசாயி பரலே பிரளயத்திலாய் வலயத்திலாய் விலயத்திலாய் வடபத்ரசாயி பரலே வடபத்ரசாயி பரலே வடபத்ரசாயி பரலே चल 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 भक्ति चल 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 भक्ति चल 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 भक्ति चल भक्ति चल 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 भक्ति चल பத்மத்தி கலிகட்டத்தில் புது ஸ்வர்க்கத்தின் அவதாரத்தில் கலிகட்டத்தில் புது ஸ்வர்க்கத்தின் அவதாரத்தில் அவதாரத்தில்
This will be followed by a piece, Shakuntala, an excerpt from the dance ballet based on Abhijnana Shakuntalam, written by Mahakavi Kalidasa. Choreographed by Dr. Aishwarya Warrior and music composed by Sri N.N. Shivaprasad. In this excerpt, Dushyanta, following a deer, enters the forest and sees Shakuntala. The king is smitten by her beauty, which is expressed through the highly poetic verses of Kalidasa. Shakuntala too asks herself as to why is it upon seeing this man, she is experiencing such emotions that go against the maryada of the ashrama. Dr. Aishwarya, through her subtle choreography and apt use of Vaitaris, brings to life the poetic expressions, metaphors and symbols in Kalidasa's play. Over to Dr. Aishwarya. Irtaki takata kudiku taka irtaki takata irtaki takata kudiku taka irtaki takata irtaki takatam irtaki takatam takatitti kartu kuttitam takatitti kartu kuttitam takatitti kartu kuttitam dheem takitta takadi dheem takitta takadi dheem takitta takadi takitta takadi takitta takadi takitta takadi tadi takatiku takadim tadi takatiku takadim tadim tadimi tadimi takadim tadim tadimi tadimi takadim tadim tadimi takita takadim tadim tadimi takita takadimi dinnam dimi daridinnam dimi dinnam dimi daridinnam dim takita takadim Malinamapi Himashwar
Nakataragam, Nakatarikinam, Nakataragam, Nakatarikinam, Nakataragam, Nakatarikinam, Nakataragam, Srimati Tapati Chowdhury is a practicing artist with expertise in drawing and painting. She also practices installation and performance art. She is one of the founding members of the Kolkata Performance Art Festival, where they facilitate the meeting of artists of different nationalities and perform in public place. She is a freelance dance critic at the Statesman. Now I invite Srimati Tapati Chowdhury to speak a few words remembering Dr. Kapila Vatsyayan. Namaskar. I am honored today to speak on the versatile genius Kapila Vatsyayan, who is a scholar in Indian classical dance, architecture, art and art history. It is indeed a rare occasion when such a star is born to this earth. She is the founding director of the Indira Gandhi National Center for the Arts and has also authored many books for the lay reader as well as for researchers to open their eyes. The Square and Circle of Indian Arts and Matra Lakshanam are two of her landmark writings. Accolades are incapable of defining her personality. However, she is a recipient of the coveted Sangeet Natak Academy Award, besides being a fellow of the Lalit Kala Academy. She is also a Padma Vibhushan. She has had a glorious innings in her sojourn on earth. Among her other achievements, she has collaborated with Kudiyattam Maestro, Manimadhava Chakyar, in order to get a proper insight into the subject. She has indeed played a very important role in safeguarding the legacy of the Indian art forms, more so classical dance. When I first met her at Jawaharlal Nehru Manipuri Dance Academy at Imphal during their Diamond Jubilee celebrations, she spoke to me at length about her dance guru, Ojha Amobi Singh, of how he brought Manipuri dance to the modern consciousness. Ojha belonged to a beautiful land which has been the envy of even the gods. He was a true representative, she said, of the Bhakti saint Chaitanya Mahaprabhu in transforming the valley into a Vaishnavite temple. Ojha's solid foundation in Meitei culture helped him to be modern as well as ruthless, uncompromising traditionalist and unquestioned Vaishnavite Bhakta. Vatsyayan told me that Ojha had spent many years of his life in Radhagun temple of Vrindavan, and when he returned to the valley, he was totally a transformed man. When he returned to Manipur, he was spotted by the Maharaja, who liked his talent in Sankirtana and the Rasa tradition, and he was immediately appointed as the court dancer and guru. Her eyes lit up when she said his greatest achievement was when he, along with Guru Navakumar, helped in giving
rise to Shantiniketan style of dance, which is known as Rabindra Nritya, in Tagore's ashram at Shantiniketan. He was also a faculty member of Uday Shankar's Center for Dance at Almora. Delhiites were introduced to Ojha's authentic and genuine Manipuri dance style when he was in Delhi. His most illustrious student, Kapila Vatsyayan, considered him to be an amalgam of yogi of both karma and bhakti marga. I was truly in a trance when I saw her for the first time at Imphal. Clad in a simple sari with no makeup, she went up the steps of the stage with the gait of a youngster and spoke to the audience from the storehouse of her knowledge. I bow my head to the great soul of Kapila Vatsyayan, a true seeker of the classical arts, who stopped at nothing to achieve her goal. Namaskar to one and all. Sri M.A. Baby is an active thinker and writer in the field of art, literature and culture. He has served as Minister of Education and Culture in the state of Kerala during 2006-2011. I would like to invite Sri M.A. Baby to speak a few words as a tribute to Dr. Kapila Vatsyayan. അതിപ്രഗൽഭയായ പണ്ഡിതയും എഴുത്തുകാരിയും കലാനിരൂപകയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കലാരൂപങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അമൂല്യമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുമായ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനെ ആദരപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുകയും ആ മഹതിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ വലിയ ഈ കലാകാരിയും കലാനിരൂപകയും കലാമേഖലയിലെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളെപ്പോലും മനസ്സിലാക്കാനും ഓർത്തുവെക്കാനും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ആർട്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അത് കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായി അംഗീകാരം നേടി വളരുന്നത് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മുഖ്യ ചുമതലക്കാരിയായിരുന്നത് ശ്രീമതി കപില വാത്സ്യായൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മഹതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഭാരത് ഭവൻ്റെ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കലാസംസ്കാര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും അപൂർവതകളുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം. കൂടിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഈ കലയിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും സമുന്നതനായ കലാകാരൻ ഗുരു മാണി മാധവചാക്യാരുമായി സഹകരിച്ച് ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ സംയുക്ത ഗവേഷണ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചുവർച്ചിത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാർഹമായ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം
ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനൻ്റേതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു റോഡ് കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്തുണ്ട് എന്നതും കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ടി വൃന്ദയെപ്പോലുള്ളൊരു വലിയ കലാകാരിയുടെ സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതോചിതമായ പ്രസംഗം കപിലാജി നടത്തുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ഓർത്തുവെച്ച് തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കോർത്തിണക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ചാതുര്യം ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനുണ്ട്. പ്രായം കൊണ്ടും മറ്റെല്ലാ നിലയിലും കപിലാജിയിൽ നിന്നും എത്രയോ താഴെയാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ സ്ഥാനം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വലിയ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരോട് കപിലാജി കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ഒരു പൂർണ്ണ ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് 92ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കപിലാജി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിയുന്നത്. പ്രശസ്ത കവി വാത്സ്യായനായിരുന്നു. ഒരു വാഴവട്ടത്തിൽ ചെല്ലുവാനുമേ അവരുടെ വിവാഹം നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർ സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുകയും ഔപചാരികമായി അവരുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കവിയും പ്രശസ്ത കലാനിരൂപകനുമായ കേശവ് മല്ലിക് കപിലാജിയുടെ സഹോദരനാണ്. അങ്ങനെ കവിത്വവും കലയും നിറഞ്ഞൊഴുകിയ ഒരു കുടുംബത്തിലും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലും വിരിഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കലാസാംസ്കാരിക പണ്ഡിത ജീവിതമായിരുന്നു കപിലാജിയുടേത്. അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ച ഭാരത് ഭവനും അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനും വിശേഷിച്ച് പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കപിലാജിയുടെ കൃതികളെല്ലാം ഭാരത് ഭവനിൽ ശേഖരിച്ച് മലയാളികൾക്ക് പഠിക്കാനും വായനയ്ക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നുകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, സ്നേഹം. Next we move on to a duet Bharatanatyam performance by Sri Shijit Nambiar and Parvati Menon. Partners in life and on stage, Shijit Nambiar and Parvati have been ambassadors of Bharatanatyam for over a decade. Together, they explore the intricacies of Bharatanatyam. Together, they worship the spirituality of Bharatanatyam. Together, they pursue the dialogue of cultures in Bharatanatyam. And finally, together, they take you to experience Bharatanatyam. Shijit and Parvati are recipients of the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar Award by the Sangeet Nadaga Academy, India. The crackling chemistry between Shijit and Parvati and their style in choreography has always made their recital a joy to watch. Sri Shijit and Srimati Parvati Menon will be presenting their Bharatanatyam recital as two segments for the day. The first being the performance will commence with a Jateshwaram in Ragam Kalyani and Talam Rupakam. The music composition for this piece is by the Tanjore Quartet and the dance composition is by Srimati Rukmini Devi. The second piece portrays the very first conversation between Radha and Sri Krishna. Krishna, enamored by Radha's beauty at first glance, showers her with inquisitive questions about who she is, where she is from, and wonders how he hasn't seen her before in Braj.
To this, Radha wittingly responds that she has her own friends and courtyard to play in, and teasingly remarks that however she has heard of Nanda's son and especially about his thievery. But the tale soon takes a seamless turn, for little does Radha know that Krishna will soon lure her with questions she has no answers to, as he charmingly persuades her to be his playmate. The music for this piece is Surdas Bhajan in Ragam Pilu and Talamadi. Music composition is done by Sri Madhup Mudgal, set to dance, choreographed by Miss Leela Sampson. Over to them. Nida Padamagari Nirisa Niriga Maga Mabadanisa Nida Padamagari Nirisa Niriga Maga Galangu Taka Diku Taka Dingina Tum Jam Dari Takada Taka jam dari taka day, that jam dari taka jam dari da, day, kradakadargadum, that jam dari taka jam dari da, day, kradakadargadum, that jam dari taka jam dari da, day, kradakadargadum. Sa ni da pa ga ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma ba da ni sa ni da pa.
pamagari magari zanida nizadri gama padani badaya pama badaya mani badaya sani badaya magari nidida gama paga ma padani badaya nisa nisa nida badaya magari nidisa nidri gama gama badani sa nida pada magari nidisa ni sani da ba ma ga ma ba da da ni sa da ni ba da ma ba ma ba da ni da ba ma ga da ma ga ri da ri ni sa ri ga ma pa da ni ba da da ni sa da ni sa pa da ni sa ma pa da ni sa da ni sa ri sa ni da ba da pa da ba ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni ga ri ri sa ni da pa ma ga ri ni ri sa ri ga ma da ni da ni sa ri ni sa ni ga ri ri sa ni da pa ma ga ri ni ri sa ri ga ma da ni da ni sa ri ni sa ni ga ri sa ni da ri sa ni da pa ni da ma pa da ni sa ni ga ri sa ni da ri sa ni da pa ni da ma pa da ni sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ga ri ni da ni da ma ga ma ga ri sa ni da ni ri ga ma da ni ga ma da ni ri sa ni da pa ga ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni da pa ga ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni ri ga ma pa da ni sa ni ri ga ma pa da ni sa श्याम कौन तू मोरी
पूजत श्याम कौन तू मोरी, पूजत श्याम कौन तू मोरी, कहाँ रहत काकी है बैठी, देखी नहीं कब हूँ ब्रज होरी, देखी नहीं कब हूँ ब्रज होरी, पूजत श्याम कौन तू मोरी, पूजत श्याम। काहे को हम व्रज तन आवत, काहे को हम व्रज तन आवत, खेलत रखत आपनी मोरी, खेलत रहत आपनी मोरी, खेलत रहत आपनी मोरी, पूजत श्याम कौन तू मोरी, पूजत श्याम। सुनत रहत श्रवणन नंदटोटा, सुनत रहत श्रवणन नंदटोटा, करत विरत माखन की चोरी, करत विरत माखन की चोरी, पूजत श्याम कौन तू मोरी, पूजत श्याम। तुमरो कहाँ चोर हम लीलो, 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 खेलन चलो संग मिल चोरी, 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 खेलन चलो संग मिल चोरी,
पूजत श्याम कौन तोरी पूजत श्याम सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन बुरई राधिका ओरी बातन बुरई राधिका ओरी बातन बुरई राधिका ओरी बातन बुरई राधिका ओरी पूजत श्याम कौन तू मोरी पूजत श्याम कौन तू मोरी पूजत श्याम कौन तू मोरी कौन तू मोरी Padma Shri Dr. Narthaki Nataraj has served the cause of Indian culture and performing arts, specifically in Bharatanatyam, immeasurably and with tremendous commitment and dedication. She is the first transgender artist to ever receive Padma Shri, the fourth highest civilian awards. Dr. Narthaki has dedicated 30 years of her life in the service of Bharatanatyam. I would like to invite Dr. Narthaki Nataraj to speak a few words about her close association with Dr. Kapila Vatsyayan. வணக்கம். நான் பரதநாட்டிய கலைஞர் பத்மஸ்ரீ அவார்டி டாக்டர் நர்த்தகி நட்ராஜ். இந்த ஒரு புனிதமான பொழுதில் அவங்க எல்லாரோடையும் பேசுகிறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதனையும் கலைக்காகவே தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஒரு மேதை நமது கபிலா வாத்ஸ்யாயன் அம்மா இப்போ சமீபத்தில் மறைந்தவர்களோட ஒரு நினைவேந்தல் விழாவில் நான் பேசுகிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கேரள அரசும் பாரத் பவனும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய இந்த விழாவில் என்னோட நாட்டிய நிகழ்ச்சி இடம்பெறுது. இதில் எவ்வளோ பேருக்கு இதை பற்றின பொருத்தங்கள் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா என்னோட குருநாதர் தஞ்சாவூர் கிட்டப்பா பிள்ளையோட நீண்ட வருட தொடர்புடையவர்கள் கபிலா வாத்ஸ்யாயன் அம்மா. எங்கள் எல்லாரோட வளர்ச்சியையும் அவங்க பார்த்து நாங்கள் வளர்ந்தவங்க. ஏன்னா அந்த சம்பிரதாயம் மாறாத அந்த பழமையான தஞ்சாவூர் பந்தத்தின் நாட்டியத்தில் அவங்க ரொம்ப கண்டிப்பானவங்க. அதை ப்ரெசர்வ் பண்ணுறதுலையும் ப்ராபகேட் பண்ணுறதையும் எப்பயுமே என்னை வலியுறுத்திட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு அவங்களோட பெரிய நீண்ட தொடர்பு இல்லைனாலும் இந்த தொடர்பு என் வாழ்க்கை முழுதுமான வெற்றிக்கு எனக்கு உறுதுணை செஞ்சது. சின்ன ஒரு அனுபவம். நான் என்னோட 2011 வருடம் சங்கீத் நாடக அகாடமி புரஸ்கார் விழாவுக்காக நான் டெல்லியில் ஆடுற பொழுது கச்சேரி முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாம் ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன். என்னோட ஒப்பனை அறையில் நான் கிரீன் ரூமில் இருக்கிறப்போ கபிலாம்மா வெளியில் நிற்கிறாங்க, உனக்காக காத்துட்ருக்காங்க, புறப்பட போகிறாங்க அப்படின்னோடனே நான் ஓடி போய் நான் அவங்க காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணேன். அப்போ அவங்க ரொம்ப கண்டிப்பாக எங்கே நீ பாராட்ட போகிறாங்களோ நான் நினச்சிட்டு இருக்கிறப்போ ரொம்ப அதிகாரமாகவும் ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்களோட சொந்த பிள்ளை எப்படி கோச்சுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த பாரு இந்த மாதிரியான இந்த பழமையை நீ எந்த காரணம் கொண்டும் மாற்றக்கூடாது. இந்த நாட்டியம் இப்போ இல்லை, இந்த மாதிரி பழமை இப்போ கிடையாது. கிட்டப்பா பிள்ளையோட லெகசி, அந்த அழகு, அந்த பாரம்பரியம் உன்னோட நாட்டியத்தில் இருக்கு. நீ ஏகையை அதை மாத்திரக்கூடாது. இவ்வளவுதான் பாராட்டினாங்க, இதுதான் பாராட்டு. அப்ப எவ்வளவு அவங்களுக்கு உள்ளார நம்மளோட கலைகளோட அந்த பழமையையும் பாரம்பரியத்தையும்
நம்ம விட்டு கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கு. மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர், நல்ல ஒரு நடன நேர்த்தி தெரிந்த கலைஞர். எந்த கலை இருக்கட்டும், இந்தியாவோட ஒவ்வொரு கலைகளையும் தன்னோட உயிரா உணர்வா நினைச்சு அவங்க அந்த கலைக்காக நிறைய தொண்டாற்றி இருக்கிறாங்க. அவங்களோட ஒரு உத்வேகத்துல தான் என்னோட ஆசிரியர் அறிமுகம் பண்ணி தான் எனக்கு கபிலா அம்மா தெரியும். அப்படி என்னோட நாட்டியத்தின் மேலேயும் என்னோட குரு பேர்லேயும் அவங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஆர்கைவ்லாம் அவங்களோட பாராட்டு என்னோட நாட்டியம் பற்றி இருக்குது. இந்த ஒரு நல்ல பொழுதுல அவங்களோட நினைவேந்தல எத்தனை பேர் செஞ்சாங்க எனக்கு தெரியாது. நான் உண்மையிலேயே கேரள அரசாங்கத்துக்கும் பாரத் பவனுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இங்க நான் ஆங்கிலத்துல பேசியிருக்கலாம். ஆங்கிலத்துல நான் பேசுறப்ப எழுதி வச்சுதான் நான் பேசணும். அப்ப என்னோட மனசோட உலக்கிடக்கைய முழுமையா அதை சொல்ல முடியுமா எனக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நான் இங்க சப்டைட்டிலோட என்னோட மனசுல இருந்து என்னோட தாய்மொழியான தமிழையே நான் கொடுக்க விரும்பி உங்களோட பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு நடன மேதைய நினைவு கூர்ந்து இப்ப வரக்கூடிய இளம் தலைமுறையினருக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக கேரளா அரசும் பாரத் பவனும் சேர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த விழா நிச்சயமா கடைக்கோடியில, உலகத்தின் கடைக்கோடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டிய மாணவிக்கு கூட ஒரு உற்சாகத்தையும் உத்வேகத்தையும் கொடுக்கும். உண்மையிலேயே கபிலாம்மாவோட ஆன்மா நிச்சயமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும். இதை எப்படி பாராட்டுறதுன்னே தெரியல. இதுல நானும் ஒரு பங்களிப்பாளரா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. எல்லாருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியும் வணக்கங்களும். நன்றி. Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിന പരിപാടികൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. നാളെ വിശ്രുത ഭരതനാട്യം നർത്തകിയും പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് RK ലക്ഷ്മന്റെ പത്നിയുമായ ശ്രീമതി കമല ലക്ഷ്മണനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൃത്തോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭരതനാട്യം രംഗത്തെ വിശ്രുത കലാകാരിയും ഈ നൃത്തോത്സവത്തിന്റെ ക്യൂറേറ്ററുമായ ഡോക്ടർ രാജശ്രീ വാര്യരുടെ ഭരതനാട്യം ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും അവതരണത്തിനും ശേഷം പാർശ്വനാഥ്, രാഗിണി ചന്ദ്രശേഖർ, സന്ധ്യ വെങ്കടേശ്വരൻ എന്നിവരുടെ ഭരതനാട്യം, മാളവിക മേനോൻ, ദിവ്യ നെടുങ്ങാടി എന്നിവരുടെ മോഹിനിയാട്ടം, ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധന്റെ കുച്ചിപ്പിടി, ദേബാശിഷ് പട്നായക്കിന്റെ ഒഡീസി നൃത്തം, മുന്തിര പാലിന്റെ കഥക് നൃത്തം, സോമബ ബന്ദോപാധ്യായയുടെ മണിപ്പൂരി നൃത്തം, സമാപ്തി ചാറ്റർജിയുടെ രവീന്ദ്ര നൃത്തം, ഡോക്ടർ രാജീവ് സുബിന്റെ കേരള നടനം എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തങ്ങളായ നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. With this, we have come to an end to the curtain raiser programs of the Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan Indian Classical Dance Festival 2020. Tomorrow, we will be bringing to you many more programs, all of which will be dedicated to the Bharatnatyam artist and wife of RK Lakshman, Srimati Kamala Lakshman. A very prominent Bharatnatyam artist and one of our curators, Dr. Rajashri Warrior, will be presenting a Bharatnatyam demonstration tomorrow, which will be followed by many more classical dance forms from all across our country. Tomorrow, we will be bearing witnesses to a Bharatnatyam performance by Sandhya Venkatesh, Parshvanath and Ragini, Mohiniyattam performances by Malavika Menon and Divya Nedangadi, Kuchipudi performance by Sri Lakshmi Govardhana, Odissi dance performance by Debashish Patnaik, a Kathak by Mandira Paul, Manipuri dance by Somabha Bandyopadhyay, Rabindra Nritya performance by Samapti Chatterjee, and a Kerala Nadanam performance by Dr. Rajiv Subin as well. ഭാരത് ഭവന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ തത്സമയവും തുടർന്ന് ഭാരത് ഭവന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ കമ്മീഷൻ, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് അധ്യക്ഷ കാര്യാലയം, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സോണുകളിലെ കൾച്ചറൽ സെന്ററുകളുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജുകളിലും മലയാളം മിഷൻ,
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും വിദേശത്തുമുള്ള സാംസ്കാരിക അസോസിയേഷനുകളുടെ പേജുകൾ വഴിയും ഈ നൃത്തോത്സവം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ നൃത്തോത്സവത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നാളെ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് നൃത്തോത്സവമായി വീണ്ടും കാണാം. ശുഭരാത്രി. This program can be viewed live on Bharat Bhavan's Facebook page and later on Bharat Bhavan's YouTube channel. Also on the pages of Kerala Youth Commission, Directorate of Culture Government of Kerala, the page of the Minister for Culture Government of Kerala, the zonal cultural centers under the Government of India, the other cultural institutions under the Government of Kerala, and all other Facebook pages of the cultural institutions in India and abroad. Please do share the link of this online dance festival program of ours to all your near and dear loved ones and all those art lovers out there. That's all for the day. See you all tomorrow at 7 p.m. Thank you and good night.